Te imaginas estar tan desesperado que aceptarías una propiedad que todo el pueblo llama maldito. ¿Maldita? Esa fue exactamente la situación en la que se encontró Catalina Méndez aquella amarga mañana de marzo de 1897. La carta del notario llegó 3 días después del funeral de su marido Fernando. Deudas. Montañas de deudas de las que no sabía nada. El juego. Los préstamos de hombres peligrosos, las hipotecas contraídas contra propiedades que creía que poseían libremente y limpias. En menos de una semana, todo había desaparecido. La modesta casa en Valladolid, los muebles, incluso la plata de su madre. Catalina estaba de pie en la plaza de San Esteban de Gormaz, sus 3 hijos aferrados a su vestido negro de luto. Miguel, de 8 años, intentó ser valiente. La pequeña Ana, de solo 4 años, lloraba en silencio contra las faldas de su madre. Y Lucia, de 6 años, lo observaba todo con esos enormes ojos oscuros que parecían entender demasiado. El convento, dijo don Rafael, el notario, sin llegar a mirarla a los ojos. Y es todo lo que queda. Puedo vendértelo por 75 pesetas, una fracción de su valor. 75 pesetas. La cantidad exacta que liquidaba después de saldar las deudas de Fernando. A cada moneda que tenía en el mundo. ¿Por qué tanta cana? La voz de Catalina era firme, pero sus manos temblaban mientras abrazaba a Ana con más fuerza. Don Rafael Carraspio, revolviendo los papeles sobre su escritorio. La oficina olía a cuero viejo y tabaco de pipa, aromas familiares que ahora lo resultaban llenos en este nuevo y adorador mundo donde no tenía marido, en hay hogar, en hay protección. Leva abandonada 40 años, admitió. Desde la Revolución Liberal de 1854, cuando se disolvieron las órdenes religiosas. Nadie lo quiere. Los aldeanos dicen. Se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. Dicen que allí pasan cosas extrañas. Suena de noche. Luces en las ventanas donde no debería haber. Los sirvientes que intentaron limpiar la girón tras una noche. Superstitions, dijo Catalina, aunque se le heló la sangre. ¿Qué otra opción tenía? Su cuñada, Dona Gertrudis, había dejado claro. Catalina y sus hijos no eran bienvenidos en la casa familiar. Una viuda con bocas hambrientas que alimentar debería haber pensado en eso antes de que los pecados de su marido lo alcanzaran. Había dicho Gertrudis, como si Catalina hubiera elegido ese destino. ¿Y dónde más podríamos ir, mamá? Preguntó Miguel, apretando la de ella. En ninguna parte. No podían ir a ninguna parte. Catalina firmó los papeles con una mano que apenas temblaba. Don Rafael empujó la pesada leve de hierro por el escritorio como si le quemara los dedos. Era viejo, ennegrecido por el tiempo, el metal frío y de alguna manera grasiento al tacto. El convento está a 5 kilómetros al norte, pasando el antiguo puente romano, dijo don Rafael. No puedes perdértelo. Y es el único edificio en kilómetros a la redonda. Vaciló luego añadió en voz baja. Señora, se encuentra que, incómodo ali, no es demasiado orgulloso para Hay cosas que no valen ningún precio. Pero el orgullo no tenía nada que ver. Cuando tienes 75 pesetas a tu nombre y 3 hijos que no han comido una comida decente en 4 días, no tienes el lujo de la comodidad. Caminaron. El carro alquilado habría costado 2 pesetas. 2 pesetas que necesitaban para la comida. Catalina levó a Ana, que por fin se había agotado hasta quedar dormida. Miguel y Lucia caminaban a su lado, cada uno cargando un pequeño bulto de sus pertenencias restantes. Todo lo que poseían en el mundo cabía en 3 bolsas de lona. El paisaje de Castilla se extendía a su alrededor,
Vastas, y vacías lanuras interrumpidas por afloramientos rocosos y enebros retorcidos. El cielo tenía el color del viejo peltre, amenazando con la lluvia. El viento de marzo cortaba sus ropas finas como cuchillos. Cruzaron el puente romano mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Fue entonces cuando Catalina lo vio por primera vez. El convento de Santa Teresa del Silencio se alzaba del paisage erido como un barco de piedra, tres plantas de granito desgastado con un campanario que atravesaba el cielo gris. Las ventanas estaban oscuras, ojos vacíos mirando a través de la meseta. La enorme puerta de madera estaba salpicada de hierro, marcada y ennegrecida por décadas de clima. No me gusta, mamá, susurró Lucia. Tampoco, Catalina. Pero enderizo la espalda, y avanzo. La lave giro en la cerradura con un chilido que resonó por la tierra vacía. La puerta se abrió hacia dentro, las bisagras chillando. While olor les golpeó. Debo y descomposición, sí. Pero debajo de otra cosa. Algo dulce y podrido, como flores dejadas demasiado tiempo, en un jardín. No tenemos elechen, dijo Catalina, tanto para sí misma como para sus hijos. Este es nuestro hogar ahora. Cruzaron el umbral. Detrás de ellos, la puerta se cerró con un estruendo que pareció sacudir las propias piedras. En la oscuridad creciente, ninguno de ellos notó el sonido que venía de lo más profundo del edificio, un crujido suave y rítmico, como una mecedora moviéndose de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Te imaginas estar tan desesperado que aceptarías una propiedad que te dio el pueblo llama maldito, maldita? Esa fue exactamente la situación en la que se encontró Catalina Méndez aquella amarga mañana de marzo de 1897. La carta del notario llegó 3 días después del funeral de su marido Fernando. Deudas. Montañas de deudas de las que no sabía nada. El juego, los préstamos de hombres peligrosos, las hipotecas contraídas contra propiedades que creía que poseían libremente y limpias. En menos de una semana, todo había desaparecido. La modesta casa en Valladolid, los muebles, incluso la plata de su madre. Catalina estaba de pie en la plaza de San Esteban de Gormaz, sus 3 hijos aferrados a su vestido negro de luto. Miguel, de 8 años, intentó ser valiente. La pequeña Ana, de solo 4 años, lloraba en silencio contra las faldas de su madre. Y Lucia, de 6 años, lo observaba todo con esos enormes ojos oscuros que parecían entender demasiado. El convento, dijo don Rafael, el notario, sin llegar a mirarla a los ojos. Y es todo lo que queda. Puedo vendértelo por 75 pesetas, una fracción de su valor. 75 pesetas. La cantidad exacta que liquidaba después de saldar las deudas de Fernando. Cada moneda que tenía en el mundo. ¿Por qué tanta cana? La voz de Catalina era firme, pero sus manos temblaban mientras abrazaba a Ana con más fuerza. Don Rafael Carraspio, revolviendo los papeles sobre su escritorio. La oficina olía a cuero viejo y tabaco de pipa, aromas familiares que ahora lo resultaban llenos en este nuevo y adorador mundo donde no tenía marido, en hay hogar, en hay protección. Leva abandonada 40 años, admitió. Desde la Revolución Liberal de 1854, cuando se disolvieron las órdenes religiosas. Nadie lo quiere. Los aldeanos dicen. Se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. Dicen que allí pasan cosas extrañas. Suena de noche. Luces en las ventanas donde no debería haber. Los sirvientes que intentaron limpiar la girón tras una noche. Superstitions, dijo Catalina, aunque se le heló la sangre. ¿Qué otra opción tenía? Su cuñada, Dona Gertrudis, había dejado claro,
Catalina y sus hijos no eran bienvenidos en la casa familiar. Una viuda con bocas hambrientas que alimentar debería haber pensado en eso antes de que los pecados de su marido lo alcanzaran. Había dicho Gertrudis, como si Catalina hubiera elegido ese destino. ¿Y dónde más podríamos ir, mamá? Preguntó Miguel, apretando la de ella. En ninguna parte. No podían ir a ninguna parte. Catalina firmó los papeles con una mano que apenas temblaba. Don Rafael empujó la pesada llave de hierro por el escritorio como si lo quemara los dedos. Era viejo, ennegrecido por el tiempo, el metal frío y de alguna manera grasiento al tacto. El convento está a 5 kilómetros al norte, pasando el antiguo puente romano, dijo Don Rafael. No puedes perdértelo. Y es el único edificio en kilómetros a la redonda. Vaciló luego añadió en voz baja. Señora, si encuentra que, incómodo ali, no seas demasiado orgulloso para Hay cosas que no valen ningún precio. Pero el orgullo no tenía nada que ver. Cuando tienes 75 pesetas a tu nombre y 3 hijos que no han comido una comida decente en 4 días, no tienes el lujo de la comodidad. Caminaron. El carro alquilado habría costado 2 pesetas. 2 pesetas que necesitaban para la comida. Catalina levó a Ana, que por fin se había agotado hasta quedar stormada. Miguel y Lucia caminaban a su lado, cada uno cargando un pequeño bulto de sus pertenencias restantes. Todo lo que poseían en el mundo cabía en 3 bolsas de lona. El paisaje de Castilla se extendía a su alrededor, vastas y vacías llanuras interrumpidas por afloramientos rocosos y enebros retorcidos. El cielo tenía el color del viejo peltre, amenazando con la lluvia. El viento de marzo cortaba sus ropas finas como cuchillos. Cruzaron el puente romano mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Fue entonces cuando Catalina lo vio por primera vez. El convento de Santa Teresa del Silencio se alzaba del paisaje erido como un barco de piedra, 3 plantas de granito desgastado con un campanario que atravesaba el cielo gris. Las ventanas estaban oscuras, ojos vacíos mirando a través de la meseta. La enorme puerta de madera estaba salpicada de hierro, marcada y ennegrecida por décadas de clima. No me gusta, mamá, susurró Lucia. Tampoco Catalina. Pero enderezó la espalda y avanzó. La lave giró en la cerradura con un chilido que resonó por la tierra vacía. La puerta se abrió hacia dentro, las bisagras chillando. While olor les golpeó, debo y descomposición, sí, pero debajo de otra cosa. Algo dulce y podrido, como flores dejadas demasiado tiempo, en un jardín. No tenemos leche, dijo Catalina, tanto para sí misma como para sus hijos. Este es nuestro hogar ahora. Cruzaron el umbral. Detrás de ellos, la puerta se cerró con un estruendo que pareció sacudir las propias piedras. En la oscuridad creciente, ninguno de ellos notó el sonido que venía de lo más profundo del edificio, un crujido suave y rítmico, como una mecedora moviéndose de un lado a otro, de un lado a otro. Catalina se arrodilló junto a la chimenea, pasando la mano por las piedras. Estaban frías, sí, pero la ceniza en la chimenea parecía reciente. Lo removió con un palo, bajo la superficie gris, un tenue resplandor rojo. Todavía caliente. Su corazón empezó a latir con fuerza. Imposible. No había estado nadie allí. Don Rafael tenía la única llave. Mira, mamá. Lucia llamó desde la puerta. Señaló una escalera que ascendía en espiral hacia la oscuridad. ¿Podemos dormir arriba? Como en las historias, en la torre. No. La voz de Catalina sonó más cortante de lo que pretendía. Algo instintivo gritaba,
encontró de subir más alto en ese edificio, de no separarse de la salida. Nos quedamos en la planta baja, juntos. Encontraron una habitación al lado del pasillo principal, una pequeña cámara que podría haber sido la celda de una maña. Tenía una ventana estrecha con contraventanas intactas, una puerta que se cerraba firmemente y, lo más importante, se sentía menos opresiva que los vastos espacios públicos. Catalina se puso inmediatamente a asegurarlo. Miguel la ayudó a arrastrar un pesado baúl de madera contra la puerta. Colocaron mantas a lo largo de la base de la puerta y del alféizar, bloqueando las corrientes de aire y, Catalina no lo dijo en voz alta, bloqueando la vista de lo que pudiera mirar dentro. ¿Por qué nos escondemos, mamá? Preguntó Ana, con su carita pálida a la luz de las velas. No nos estamos escondiendo, querida. Solo nos estamos acomodando. Pero incluso mientras lo decía, Catalina estaba probando las contraventanas, asegurándose de que se cerraran firmemente desde dentro. Comieron una escasa cena de pan y queso de sus provisions, bañados con agua del pozo del convento. El agua del pozo estaba helada y sabía a piedra, pero estaba limpia. Pequeñas misericordias. Al caer completamente la noche, la temperatura bajó drásticamente. Catalina envolvió a los niños con todas las prendas que tenían y los acurrucó juntos en la única cama estrecha. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la puerta atrincherada, el viejo bastón de Fernando sobre su regazo. No es gran arma, pero mejor que nada. Cuéntanos una historia, mamá, suplicó Lucia. Como hacía papá. La garganta de Catalina se apretó. Fernando había sido muchas cosas, un jugador, un tonto, un hombre que dejó a su familia en ruinas. Pero había amado a sus hijos. Les contaba historias cada noche, con voz cálida y animada, haciéndoles reír incluso en tiempos difíciles. Eres una vez, comenzó Catalina, su voz apenas un susurro. Hubo una valiente reina que se detuvo. Desde algún lugar por encima de ellos, justo encima, se oía el sonido de pasos. Lento, meditado, deliberado. Caminando por el suelo de la habitación de arriba. De un lado a otro. De un lado a otro. Los niños se quedaron paralizados. La mano de Catalina se apretó sobre el bastón. Los pasos continuaron exactamente 3 minutos. Luego se detuvieron. El silencio que siguió fue de algún modo peor que el sonido. Solo el edificio asentándose, dijo Catalina, aunque se lo había sacado la boca. Los edificios antiguos hacen ruido. Pero los edificios no se asentaban con los pasos. Los edificios no caminaban. A medianoche, Catalina sabía que era medianoche porque escuchó la campana de la iglesia de San Esteban, a 5 kilómetros, comenzó un nuevo sonido. Un vibrando, delgada, melancólica y con el corazón roto, resonando por los pasillos fuera de su habitación atrincherada. Ana empezó a gemir. Miguel se pegó a su madre, su pequeño cuerpo temblando. Solo Lucia parecía extrañamente tranquila, sus ojos oscuros fijos en la puerta como si pudiera ver a través de ella. Mamá, susurró. Alguien está muy triste. El llanto continuó durante 20 minutos. Luego, tan abruptamente como había empezado, se detuvo. En el silencio que siguió, Catalina escuchó algo nuevo, un crujido rítmico, como una mecedora moviéndose de un lado a otro. El mismo sonido que no había notado cuando llegaron. No durmió esa noche. Ninguno de ellos lo hizo. Se sentaron acurrucados juntos a la luz de las velas, escuchando los sonidos del convento a su alrededor. Los pasos volvieron a sonar a las 2 de la madrugada, y otra vez a las 4. Siempre el mismo patrón,
siempre desde la habitación justo arriba. Cuando el amanecer gris finalmente rompió las contraventanas, Catalina sintió como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Los rostros de los niños estaban pálidos, sombridos por el agotamiento. Pero a la luz del día, el convento parecía simplemente triste y abandonado, no activamente malévolo. Hoy, dijo Catalina, forzando la confianza en su voz, exploremos bien. Necesitamos conocer cada rincón de nuestro nuevo hogar. Pero incluso mientras lo decía, sus ojos se dirigieron hacia arriba, al techo, a la habitación donde habían pasado los pasos. Y se preguntaba qué, o quién esperaba allí. ¿Qué habrías hecho tú? Te quedaba en ese lugar donde los pasos caminaban sin pies, donde los bebés loraban sin boca? Pero Catalina no tuvo elección. 75 pesetas era todo lo que tenía, y los había gastado. No había a donde ir, en a quien acudir. Estaba atrapada tan seguro como si las puertas de hierro del convento se hubieran cerrado tras ella. La segunda noche fue peor que la primera. Empezó igual. Pasos a medianoche, justo encima. Pero esta vez, Catalina había pasado el día explorando, y sabía lo que había sobre su pequeña celda. Nada. Un trastero vacío con paredes desnudas y un suelo cubierto de polvo intacto. Sin embargo, los pasos caminaban. De un lado a otro, con el ritmo deliberado de alguien que pasea, angustiado. Está buscando algo, dijo Lucia con naturalidad. Había dibujado un dibujo en el suelo con tiza, una imagen extraña que parecía una figura extendiendo la mano. Perdió algo y no puede encontrarlo. Deja de hablar, replicó Catalina con expectación, y luego se arrepintió de su risa. Todos estaban aterrorizados. El miedo de los niños era simplemente más honesto que el suyo propio. A la una de la madrugada, el llanto del bebé volvió a empezar. Pero esa noche estaba más cerca, justo fuera de su puerta. La mano de Catalina se aferró al bastón mientras miraba la entrada atrincherada, vigilando si había movimiento en la rendija de abajo. Y entonces lo vio, una sombra que pasaba a la luz de las velas desde el pasillo. Se movió despacio, con determinación, deteniéndose en su puerta. El pomo de la puerta vibró. Ana gritó. Miguel tapó la boca de su hermana con la mano, y los tres niños se acurrucaron juntos en la cama, con los ojos abiertos de terror. El mango volvió a vibrar, con más insistencia. El pasado pecho que Catalina había empujado contra la puerta se estremeció cuando alguien, empujó desde el otro lado. ¿Quién es? Catalina llamó, con voz más firme de lo que se sentía. Identificate. Silencio. Luego, con una voz tan suave que casi no la oyó, un susurro desde justo al otro lado de la puerta. Devuélvela. 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 Las palabras se repetían como una oración, como una maldición, una y otra vez. La voz no era amenazante. Estaba destrozado. Suplicando. Desesperado. Catalina no abrió la puerta. Fuera lo que fuera que estuviera allí fuera, lo que quisiera algo que ella no tenía, no podía enfrentarlo. No esta noche, no en la oscuridad, no con sus ojos allí. Tras una eternidad, el empuje cesó. Los susurros se desvanecieron. Los pasos se retiraron por el pasillo. Ninguno de ellos durmió. La tercera noche trajo un nuevo horror. La realización de que lo que atormentaba al convento de Santa Teresa estaba aprendiendo sobre ellos, adaptándose a ellos. Catalina había guardado una pequeña muñeca de madera en su bolsillo y esa mañana, el juguete favorito de Ana, lo único que le quedaba a la niña de su padre. Era algo sencillo,
Toledo por Fernando durante uno de sus raros periodos de sobriedad, suavizado por el constante agar de Ana. Cuando lo cogió esa noche para dárselo a Ana antes de dormir, ya no estaba. ¿Has sacado tu muñeca de mi bolsillo? Lo preguntó a Ana. La niña negó con la cabeza, con lágrimas formandos. Quiero mi muñeca, mamá. Buscaron por todas partes, sus mochilas, la cama, el suelo. Nada. Catalina sabía con absoluta certeza que la muñeca había estado en su bolsillo esa tarde. Lo había sentido allí, el peso familiar contra su cadera. A medianoche, cuando oyeron pasos, oyeron algo nuevo. El sonido de la madera contra la madera, tap, 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 como un niño jugando con un juguete. A las 2 de la madrugada, cuando Catalina finalmente quedó dormida por el agotamiento, despertó sobresaltada por el grito de alegría de Ana. Mamá, mira. Mi muñeca ha vuelto. La muñeca de madera estaba en el alféizar de la ventana, apoyada cuidadosamente contra el cristal, colocada de modo que parecía mirar hacia la noche. Catalina lo sabía con certeza que lo haría hasta los huesos, que no estaba allí cuando cerró las contraventanas al atardecer. A la mañana siguiente, Miguel encontró un pequeño montón de objetos en el umbral cuando abrió la puerta, una cruz de plata empanada, 3 avellanas y una cinta descolorada. ¿Ofertas? ¿Disculpas? ¿Tampoco? No intenta hacernos daño, dijo Lucia, pasando el dedo por la cinta. Es solitario. Quizás. Pero la soledad podía ser peligrosa. La soledad desesperada, de esas que se extienden a lo largo de décadas, puede ser mortal. Para la cuarta noche, Catalina funcionaba de puro terror y terquedad. No podía dormir. No podía comer bien. Cada sonido la hacía estremecerse. Los niños estaban pálidos, con los ojos huecos, saltando ante las sombras. Pero ¿dónde irían? De vuelta a Valladolid, a mendigar en la calle? Dona Gertrudis, que lo había dejado claro que estaban muertos para ella? Al menos aquí tenían paredes y techo. Al menos aquí la amenaza estaba. ¿Qué? ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? Esa noche, el patrón cambió de nuevo. Los pasos no cesaron a medianoche. Continuaron, acercándose, bajando lo que debía ser la escalera principal. Acercándose a su pasillo. Acercándose a su puerta. Catalina se puso de pie, con el bastón levantado, colocándose entre la puerta y sus hijos. Los pasos se detuvieron fuera. Una larga pausa. Luego, suave, deliberadamente, 3 golpes. No el frenético traqueteo de las noches anteriores. No es empuje agresivo. Solo 3 golpes suaves, como un visitante buscando entrada. Mamá, no, suplicó Miguel. Pero algo, en esos golpes llamaba a Catalina. La misma desesperación que escuchaba en ellos, la reconocía. Era el sonido de alguien sin opciones, sin esperanza, buscando ayuda de la única fuente disponible. Conocía esa desesperación. Lo vivía cada día. Mañana, dijo en voz alta, a quien fuera que esperara más allá de la puerta, a la luz del día, hablaremos. Esta noche no. Mañana. Un largo silencio. Luego un solo sonido suave, no una palabra, no exactamente un solozo, sino algo intermedio. Un reconocimiento. Los pasos se alejaron. Por primera vez en 4 noches, el resto de la oscuridad transcurrió en silencio. Cuando amaneció, Catalina tomó una decisión. Esta noche, no había a atrancar la puerta. Esta noche, encontraría la fuente de esos sonidos, estas manifestaciones. Porque el miedo a lo desconocido los volvía locos, y ella se negaba a dejar que sus hijos crecieran aterrorizados.
Fuera lo que fuera que caminara por los pasillos del convento de Santa Teresa del Silencio, ella lo enfrentaría. Pero no tenía ni idea de lo que iba a encontrar. Las horas de luz se convertirían en el momento de investigación de Catalina. Mientras los niños permanecían en su pequeña habitación, con estrictas instrucciones de no deambular, ella comenzó a explorar el convento metódicamente, habitación por habitación, pasillo por pasillo. El edificio era más grande de lo que había imaginado. Tres plantas, más el campanario y lo que debían ser sótanos debía de tener debajo. Docenas de habitaciones, la mayoría vacías salvo por los restos del abandono, muebles rotos, textiles podridos, parafernalia religiosa dejada cuando las monjas se vieron obligadas a marcharse en 1854. Pero en algunas habitaciones encontró pistas que lo helaron la sangre. En lo que debió de ser la oficina de la Madre Superiora, descubrió un libro de cuentas. Las páginas estaban mojosas, la tinta desveda, pero on podía distinguir entradas fachadas entre 1853 y 1854. Listas de nombres, humanos de la orden. Al final de una página, escrito con otra letra más urgente, que Dios nos perdone por lo que hemos hecho. Que Dios nos perdone por lo que hemos hecho. Que habían hecho? En un dormitorio en la segunda planta, encontró un montón de juguetes infantiles en una esquina. No antiguos, quizá de 30 o 40 años. Una muñeca de trapo con ojos de botón. Bloques de madera. Un pequeño sonajero plateado, empanado pero on hermoso. Estas cosas habían sido reunidas con cuidado, con cariño, guardadas en un montón como tesoros. Pero esto había sido un convento, no un orfanato. ¿Por qué juguetes infantiles? Siguió los sonidos. Durante el día, el edificio estaba en silencio, pero si cuidaba muy quieta, podía oír el eco de los ruidos nocturnos. Los pasos marcaban caminos en el polvo, la mecedora había dejado cercas en las tablas del suelo del pasillo de la segunda planta. Alguien había estado caminando, meciéndose, viviendo aquí. No hace ni 40 años. Recientemente, el descubrimiento más inquietante ocurrió en la capilla. Detrás del altar, oculta por un tapiz corroído por polillas, encontró una pequeña puerta. Estaba cerrada, pero la madera alrededor del pestillo estaba astelada, como si alguien la hubiera arenado desde dentro. Profundas hendiduras en la madera, algunas oscuras con lo que parecía sangre vieja. Las manos de Catalina temblaban al tocar los arenazos. Alguien había quedado atrapado detrás de esa puerta. Alguien había intentado desesperadamente salir. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, agotados por noches sin dormir, Catalina se aventuró al tercer piso. Este nivel era diferente a los demás. Las puertas aquí eran más pesadas, reforzadas con hierro. Puertas de prisión, no puertas de dormitorio. La mayoría estaban vacíos. Pero al final de un largo pasillo, encontró uno que no solo estaba cerrado sino sellado. Habían clavado tablas en la puerta desde fuera. Muchas tablas, superpuestas a lo largo de los años, algunas desgastadas y gris, otras con un aspecto más nuevo. Apoyó la oreja en la madera y escuchó. Al principio, nada. Luego, tan débil que podría haberlo imaginado, Respiración lenta y entrecortada, y el crujido de esa mecedora. Catalina se eco hacia atrás como si hubiera quemado. Hola, llamó suavemente. Hey, alguien ahí? La respiración se detuvo. Silencio absoluto. Luego, desde detrás de la puerta, esa misma voz desgarrada que había oído fuera de su habitación. Vite. No estás a salvo. No es seguro. ¿Quién eres? Exigió Catalina. ¿Estás herido? ¿Necesitas ayuda? Una larga pausa. Luego.
mori hace 40 años. Deberías este lugar está maldito. Pero Catalina había oído la respiración. Lo que fuera que había detrás de esa puerta no estaba muerto. Estaba vivo. Esa noche, no atranchero su puerta. La dejó entreabierta, una vela encendida en el pasillo exterior. Una invitación, una ofrenda de confianza. Los pasos se oyeron a medianoche. Pero en vez de puer, se detuvieron en la puerta abierta. Una sombra cayó sobre el umbral, una figura humana, encorvada y vacilante. No tengo miedo, mintió Catalina, manteniendo la voz firme. Los niños dormían inquietos detrás de ella, y necesitaba protegerlos. Pero también necesitaba entender. Dime quién Dime que necesitas. La sombra no se movió. Pero la voz legó, ahora más clara, desesperada y antigua. Necesito protegerla. Necesito mantenerla a salvo. Se la levran lo saben. Se la levran y morirá como los demás. ¿Protege a quién? Preguntó Catalina. Mi bibi. Mi nina. La oigo llorar. Necesito encontrarla. Necesito. La voz rompió en sollozos. Pero no recuerdo dónde la puse. Ha pasado tanto tiempo. Adiós. La puse en un lugar seguro, pero no lo recuerdo. ¿Por qué no puedo recordarlo? El corazón de Catalina se encogió. Esto no era malicia. Esto no era maldad. Esto era dolor, crudo y loco de perdida. Aquí no hay ningún bibi, dijo con suavidad. You know. Puedes descansar. Puedes soltarte. No. La sombra se eco hacia atrás violentamente. No lo entiendes. Esto aquí. Debe de estar aquí. La oigo llorar. Escucha. Y en el silencio que siguió, Catalina también lo escuchó. Ese lento fantasma de Bibi, resonando por los pasillos. Pero ahora, con toda su exploración, podía intuir de dónde venía. No de un fantasma. Desde detrás de esa puerta salida en la tercera planta. Dos voces se dio cuenta con horror creciente. La que estaba en su puerta y la que estaba detrás de la puerta salida. Ambos son reales. Ambos humanos. Ambos atrapados en este lugar durante décadas. El tercer piso, dijo Catalina. Estás en la tercera planta. Detrás de la puerta salida. La sombra se quedó completamente quieta. Entonces, con una voz tan confundida que le rompió el corazón a Catalina. ¿Cómo vas hacia abajo si yo estoy aquí arriba? ¿Cómo puedes estar en dos sitios? Catalina lo entendió entonces. Quien quiera, lo que sí, estaba en su puerta era real. Pero su mente se había fracturado hacia décadas, separada de su cuerpo por muros, cerraduras y locura. En ni siquiera se dieron cuenta de que estaban encarcelados. Voy a ayudarte, dijo Catalina. Mañana, a la luz del día, voy a abrir esa puerta. No. La sombra pareció encajarse. No puedes. Si abres la puerta, lo sabrán. Volverán. Terminarán lo que empezaron. Por favor, déjame en paz. Déjame muerto. Y es más fácil muerto. Pero la respiración detrás de la puerta decía lo contrario. Alguien estaba vivo ahí arriba. Alguien había estado vivo durante 40 años. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Los dejaste allí? ¿O hizo lo que Catalina sabía que tenía que hacer? Catalina les dijo a los niños que se quedaran en su habitación, que no salieran pase lo que pase. Lo hizo prometer a Miguel que cuidaría de sus hermanas, y vio en su joven rostro la terrible comprensión de que lo estaban pidiendo ser hombre a los 8 años. Subió las escaleras hasta el tercer piso mientras el sol de la mañana se colaba por las altas ventanas, motas de polvo danzando a la luz. A la luz del día.
El pasillo parecía menos amenazante. Solo viejo. Solo triste. La puerta celada esperaba al final. Catalina había traído herramientas del viejo taller, una palanca, un martillo, los guantes de trabajo de Fernando. Lo temblaban las manos mientras colocaba la palanca bajo la primera tabla. La madera resistía, clavos que levaban décadas oxidados. Se retorció con todas sus fuerzas. La tabla se liberó con un chillido de metal protestando. Al desvanecerse, un olor la golpeó, el mismo olor dulce y podrido que había impregnado el convento desde su llegada, pero concentrado, abrumador. De secos humanos. Decker. Enfermedad. Pero también algo más, hierbas mil, el olor de alguien intentando mantener la vida en circunstancias imposibles. Tabla por tabla arrancó la barrera. El sudor la corría por la cara. Astillas se clavaron en sus palmas incluso a través de los guantes. Detrás de las tablas había una puerta, y detrás de la puerta podía oír movimiento. Barrillado. Una voz terroreando. Esa misma nana que había escuchado resonar por la noche, pero ahora más baja, vacilante. La puerta en sí no estaba cerrada con llave. Las tablas habían sido la cerradura. La mano de Catalina vaciló sobre el mango. Una vez que abrió esa puerta, no pudo dejar de saber que esperaba más allá. Pero había legado hasta aquí. Lo había prometido. La puerta se abrió hacia dentro. La habitación era pequeña, quizá de 3 metros cuadrados. Una ventana estrecha en lo alto dejaba entrar un rayo de luz. En esa luz, Catalina lo veía todo. Una mujer estaba arrodillada en la esquina, meciéndose de un lado a otro, con los brazos sosteniendo algo envuelto en tela. Era antigua, o parecía anciana, aunque Catalina se dio cuenta con horror de que la mujer no tenía más de 50 años. Décadas de encarcelamiento la habían transformado en algo apenas humano. Su cabello, antes oscuro, caía enredado en blancos hasta la cintura. Su vestido, un habito de maña, estaba remendado con docenas de reteles de tela, algunos claramente arrancados del propio vestido, cosidos y recocidos en un ciclo interminable de reparaciones. Sus pies estaban descalzos, las plantas engrosadas por calos. Sus uñas eran largas, amarillentas, algunas rotas hasta el fondo. Pero fueron sus ojos los que rompieron el corazón de Catalina. Enorme, oscuro, lleno de una inteligencia que había sobrevivido a 4 décadas de aislamiento. Cuando se fijaron en Catalina, de pie en la puerta, no mostraron sorpresa. Solo una vasta y exhausta resignación. ¿Has venido? Susurró la mujer. Su voz era la misma del pasillo, pero ahora más débil, sin el eco de las paredes que la lavara. Intent advertir que te alejaras. Este lugar envenena todo lo que toca. Catalina entró en la habitación, con las piernas temblando. Ahora podía ver los detalles. Una cadena atornillada a la pared, lo suficientemente larga para alcanzar el orinal en la esquina y la ventana. Un montón de avalanas en una esquina había estado alimentando a las ardillas por la ventana, y ellas lo habían traído comida a cambio. Una acumulación de agua diluvia en cuencos de barro bajo la ventana. Libros. Sus páginas se leían tantas veces que las palabras se habían desvanecido. Un rosario pulido con la oración. Y en los brazos de la mujer. No un bebé. Un manojo de tela envuelto alrededor de piedras y huesos viejos, achinado como si fuera precioso, irreemplazable. Isabel. Catalina respiró, recordando el nombre del libro de cuentos. Hermana Isabel. La última entrada, fechada en 1854, decía. Isabel debe permanecer. Por el bien de todos. Que Dios nos perdone.
Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Sabes mi nombre. Nadie ha dicho mi nombre en su voz se apagó. No lo recuerdo. Hasta luego. Jimena Isabel. Catalina se heredó a su lado, luchando por no apartarse del olor, del horror de lo que estaba viendo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde que se fueron. Dijo Isabel simplemente. Luego la revolución. Disolvieron las órdenes. Los humanos tenían que irse. Pero no pude ir había pecado, ¿sabe? Tuve. Había roto mis votos. Y luego estaba mi hija. Miró el bulto en sus brazos, y su rostro se transformó con tal amor que lo desgarraba. Mi hermosa niña. Tenía que protegerla. Catalina extendió la mano despacio, con delicadeza, y retiró el pano. Huesos. Un cráneo diminuto. Quizá de 6 meses. Restos de un vestido de bautizo, cuidadosamente conservado. Un sonajero plateado. El gemelo del que Catalina había encontrado entre los chiquitos. Iban a levársela, continuó Isabel, meciéndose. La madre superiora dijo que ningún hijo nacido del pecado podía quedar. Pero ella era mía. Mina. Así que la escondí. La escondí también. Y cuando las humanas se fueron, cuando me encerraron aquí, para mi propia protección, hasta que alguien pudiera volver por mí. Pense que era temporal. Pense que vendría alguien. Pero nadie venía. Nadie vino nunca. Los países encajaban en la mente de Catalina con una claridad nauseabunda. Isabel, una maña que había roto sus votos y quedado embarazada. El escándalo. El bebé. La decisión de la Madre Superiora de esconderlos a ambos cuando llegó la revolución. La promesa de volver que nunca se cumplió. 43 años. Isabel había estado encerrada en esa habitación durante 43 años. El bebé? Preguntó Catalina suavemente. Loro las 2 primeras semanas, dijo Isabel, con voz distante, recordando. La amamante todo lo que pude. Le di mi agua. Pero ese me acabó. La ventana era demasiado alta para alcanzarla sin la cadena. Lame y lame. Pero el edificio estaba vacío. Todos se habían ido. Y tenía muchísima hambre. Tengo mucha sed. Loro y luego una mañana de llorar. Fracturada. Las lágrimas corrían por la cara de Isabel, dejando huellas entre la mujer. La envolví en mi velo. La conté. No pude enterrarla. El suelo y esta piedra. Así que la mantuve conmigo. Mi pequeña María. La he protegido todos estos años. Nadie podía arrebatármela. Nadie podría hacer el daño ya. Las propias lágrimas de Catalina caen libremente ahora. Esta mujer, esta madre, había sobrevivido 43 años de locura y aislamiento, cuidando el cuerpo de su hijo muerto, protegiéndola de amenazas que solo existen en su mente fracturada. Isabel, dijo con suavidad. María se ha ido. Murió hace mucho tiempo. Ya no tienes que protegerla. No tienes que vigilar. Ya puedes descansar. Durante un largo momento, Isabel simplemente la miró. Entonces, poco a poco llegó la comprensión, la verdadera comprensión, quizá por primera vez en décadas. Está muerta, susurró Isabel. Mi bebé está muerto. No pude salvarla. No, dijo Catalina con firmeza. Pero la amabas. La amabas tanto que sobreviviste 43 años para cuidar con ella. Eso no es fracaso. Es el amor más grande que he presenciado jamás. El hogar de Isabel sobre el bulto se aflojó. Miró los huesos como si los viera claramente por primera vez. Todo este tiempo, murmuró. Todo este tiempo pense. Simplemente aguantaba la mantenía salvo. De alguna manera estaría bien. Déjame ayudarte.
Dijo Catalina. Cogio la cadena, examinando la cerradura. Viejo, oxidado. La labia ese habría ido. Pero con la palanca. Espera, dijo Isabel. Miró alrededor de la sala, los 43 años de supervivencia grabados en cada superficie. Necesito. Se detuvo, pareciendo reunir fuerzas. Necesito enterrarla. Propiamente. En tierra consagrada. ¿Puedes ayudarme a hacer eso? Sí, permiso Catalina. Te ayudar con todo. Pero primero, vamos a sacarte de aquí. Vamos a liberarte. Rompió la cerradura de la cadena. Fueron necesarias 3 golpes con el martillo, y cada uno hizo que Isabel se estremeciera como si Catalina la estuviera golpeando. Cuando la cadena finalmente se deshizo, Isabel miró su tobillo, la profunda ranura marcada en su piel, y la tocó con dedos curiosos. Libra, susurró. Después de todo este tiempo. Pero cuando intentó levantarse, sus piernas no la sostenían. 4 décadas sentada, meciéndose, paseando en un círculo de 3 metros habían desperdiciado sus músculos más allá de la recuperación. Catalina la atrapó mientras caía, sorprendida de lo ligera que era, nada más que huesos y voluntad. Mama. La voz de Miguel desde la puerta hizo que ambas mujeres se sobresaltaran. Se quedó allí, a pesar de su promesa de mantenerse alejado, su joven rostro pálido de sorpresa. Detrás de él, Lucia y Ana asomaron la cabeza por el marco de la puerta. Mama, ¿Esta? ¿Es ella el fantasma? No, mijo, dijo Catalina. No es un fantasma. Es una mujer que necesitaba ayuda. Y nadie la ayudó. Pero ahora vamos a ayudarla. Los ojos de Isabel se fijaron en los niños, y algo en su expresión cambió. Dolor, sí, pero también un hambre terrible. No por comida. Por la vida, por la juventud, por todos los años que lo han sido arrebatados. Niños, susurró. Niños de verdad. Pense que te estaba imaginando. Te hoy a través de las paredes. Tus voces. Tu risa. Pense que por fin me había vuelto completamente loco. Lucia dio un paso adelante, sin miedo de una manera que hizo que el corazón de Catalina se apretara. Se arrodilló junto a Isabel y le tocó suavemente la mano. No estás enfadado, dijo. Estás muy triste. Pero ya no tienes que estar solo. El rostro de Isabel se desmoronó y loro, solozos profundos y temblorosos que parecían arrancarse de su pecho tras décadas de contenerlos. Catalina la abrazó, a esa mujer rota que había sobrevivido a lo inimaginable, y la dejó llorar. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Isabel levantó la cabeza y miró a Catalina con ojos claros. Hey mas, dijo. Debajo de la tabla del suelo, junto a la ventana. Los tesoros de la Madre Superiora. Los escondió conmigo antes de irse, pensando que nadie los encontraría jamás. Dijo que si los mantenía salvo, volverían por mí. Pero nunca lo hicieron. Miguel levantó la tabla suelta del suelo que Isabel indicó. Debajo, envueltos en una tela de acero que los había protegido de la humedad, había fardos que tintineaban suavemente. Los fue sacando uno a uno. Monedas de oro, docenas de ellas. El tesoro del convento, oculto durante la revolución. Cálices enjollados, candelabros de plata, relicarios religiosos adornados con gemas. Una pequeña fortuna que había quedado olvidada mientras Isabel moría de hambre arriba, incapaz de alcanzar esos últimos centímetros por culpa de su cadena. Me dejaron para cuidar su oro, dijo Isabel con amargura. No para salvarme. Para salvar su tesoro. Y fui lo bastante tonto como para creer que volverían. Catalina miró la fortuna extendida por el suelo.
Sufficient para restaurar el convento. Sufficient para alimentar a sus hijos durante años. Sufficient para cambiarlo todo. Y es tuyo, dijo Isabel. Tómalo. Úsalo. No me serve el oro. Nunca lo hice. Levaron a Isabel escaleras abajo, Catalina y Miguel juntos, mientras Lucia y Ana corrían delante para prepararse. La anciana pasaba casi nada, su cuerpo estaba reducido a piel y huesos, pero estaba viva. Contra todo pronóstico, tras 4 décadas de prisión, ella seguía viva. La llevaron a su pequeña habitación, el único espacio que se sentía seguro, y la tumbraron en la cama. Catalina envió a Miguel a sacar agua del pozo, bendijo la valencia de los niños, y comenzó el lento trabajo de cuidar a alguien a quien lo había negado el cuidado durante tanto tiempo. Primero, el agua. Las manos de Isabel temblaban tanto que no podía sostener la taza, así que Catalina la llevó a los labios, dando pequeños sorbos. Demasiado de golpe la enfermería. La anciana bebía como alguien que aprende a tragar de nuevo, con lágrimas corriendo por su rostro por la simple merced del agua limpia. Despacio, murmuró Catalina. Despacio. Hey de sobra. Ahora estás a salvo. Ana, sin que lo pudiera, trajo la muñeca de madera, la que habían sido lavadas y devueltas. Se lo guardó en la mano de Isabel. Y es mía, dijo Ana. Ella mantiene alejadas las pesadillas. Isabel agarró la muñeca, mirándola maravillada. Un jiguit, susurró. No he tocado un jiguit desde María desde que mi bebé. No pudo terminar, pero la sostuvo seca, como si fuera algo precioso. Después vino el cuidadoso trabajo de bañarse. Catalina calentó agua en la chimenea de la cocina y lavó 43 años de suciedad de la piel de Isabel. El cuerpo de la anciana era un mapa de sufrimiento, cicatrices de donde la cadena le había cortado el tobillo, úlceras de espina por haber estado sentada en una misma posición durante años, dedos retorcidos por décadas de costura en penumbra. Pero mientras Catalina la lavaba, trenzando su cabello blanco y limpio, vistiéndola con uno de los habitos sombríos que habían encontrado en las tiendas del convento, el rostro de Isabel se transformó. La mirada salvaje y loca se desvaneció. La humanidad regresó. Se me olvidó, dijo Isabel asombrada, tocando el pelo limpio. Olvidé lo que se sentia al ser humano. Ser tocado con amabilidad. Gracias. Gracias. Lucia apareció con caldo. Había encontrado frijoles secos y verduras en las tiendas del convento y había hecho sopa con la ayuda de Miguel. Comida sencilla, pero nutritiva. Isabel la comió despacio, saboreando cada cucharada como si fuera un banquete. Y esa noche, al ponerse el sol, Isabel pidió una cosa más. Mi hija, dijo. Por favor. Ayúdame a enterrarla bien. Celebraron el funeral al anochecer en el pequeño cementerio detrás del convento donde las moñas habían sido enterradas generaciones atrás. Catalina cavó la tumba ella misma, cada pala de tierra un acto de desafío contra la crueldad que había creado esta tragedia. Isabel sostuvo el pequeño bulto una última vez, besando el pano que envolvía los huesos de su hija. Perdóname María, susurró. Perdóname por no ser lo bastante fuerte para salvarte. Perdóname por haber tenido prisionero todos estos años. Perdóname. No tiene nada que perdonar, dijo Catalina con firmeza. La amabas. Eso es todo lo que necesita cualquier niño, ser amado. Bajaron el pequeño bulto a la tierra. Catalina había tallado una cruz sencilla en madera, y Miguel había grabado palabras en ella con un clavo. María Isabel, amada de Dios. Amado de Dios. Isabel no rezaba nada. Tras 43 años de oración sin respuesta, no le quedaban palabras para Dios. Pero cantaba.
La nana que había cantado durante décadas, la que resonaba por los pasillos del convento, la que Catalina había confundido con un fantasma. Ahora, cantada sobre la tumba de su hija, ya no era inquietante. Era una despedida. Cuando las últimas notas se desvanecieron, Isabel se volvió hacia Catalina. Gracias, dijo. Ahora puedo descansar. Por fin puedo descansar. Aquella noche, por primera vez en 4 décadas, el convento de Santa Teresa del Silencio estaba verdaderamente en silencio. No hay pasos. No llorar. No hay mecedora. Solo paz. Isabel dormía en su habitación, en la cama, mientras Catalina y los niños preparaban pails en el suelo. La respiración de la anciana era dificultosa pero constante. A la luz de las velas, Catalina la observaba dormir y así maravillaba de la fuerza que le costaba sobrevivir lo que había sobrevivido. Pero la supervivencia pasó factura. Por la mañana, la respiración de Isabel se había vuelto superficial. Catalina sabía, con la certeza de quien había visto morir a su propio marido, que Isabel no vería otra puesta de sol. El cuerpo, lavado más allá de todos los límites razonables, finalmente se rindió. Me muero, dijo Isabel con calma al déspota. No pongas cara de triste. Debería haber muerto hace 43 años con mi hija. Cada día desde entonces ha sido tiempo prestado. No puedes morir, protestó Ana, agarrando la mano de Isabel. Acabamos de encontrar. Acabamos de salvar. Dulce Nina, dijo Isabel, acariciando el rostro de Ana con una ternura que hablaba de todos los años que no había tenido a nadie a quien tocar. Me salvaste. Me salvaste de morir solo, pensando que me habían olvidado. Me diste bondad cuando solo esperaba horror. Me dejaste enterrar a mi hija. Eso es todo. Eso es más de lo que jamás soñé posible. A medida que avanzaba el día, Isabel se fue debilitando. La levaron hasta la ventana para que pudiera ver el cielo, el vasto cielo castellano que solo había visto a través de una ventana alta durante tanto tiempo. La miró con asombro, con lágrimas corriendo por su rostro. Tan hermosa, susurró. Había olvidado lo hermoso que era el mundo. Aquella tarde, rodeada de Catalina y los niños, sosteniendo la muñeca de madera de Ana y viendo las nubes deslizarse por el cielo infinito, la humana Isabel murió. Sus últimas palabras no fueron de amargura ni de rabia ante la injusticia de su vida. Eran simples. Gracias por recibirme. Gracias por saber que era real. La enterraron junto a su hija, bajo la cruz de madera que Miguel taló con los nombres de ambos. La tumba estaba bajo la luz del sol, bajo el cielo abierto, donde por fin podía descansar libre. Y aquella noche, cuando Catalina permaneció despierta escuchando el silencio del convento, entendió algo profundo. El edificio no estaba maldito. Había quedado traumatizada, guardando el dolor de Isabel en sus piedras durante 4 décadas. Ahora, con ese dolor finalmente liberado, podría ser algo nuevo. La pregunta era, ¿en qué se convertiría Catalina? El oro y las joyas bajo el suelo compraban más que comida y comodidad. Compraron posibilidades. Catalina se encontraba en el gran salón del convento 6 meses después de la muerte de Isabel, observando cómo los obreros reparaban el tejado, reemplazaban las vigas podridas, restauraban el edificio que había albergado tanto dolor. No se había ido, aunque podría haberlo hecho. Con el tesoro, podría haber ido a cualquier parte, empezar de nuevo en algún lugar donde las deudas de su marido y la vergüenza de su familia no la seguirían. Pero la historia de Isabel la perseguía. Una mujer encerrada porque había roto reglas, porque había amado,
porque había tenido un hijo fuera del matrimonio. Una mujer abandonada por todos los que deberían haberla protegido. ¿Cuántas Isabel más había? ¿Cuántas mujeres desesperadas no tienen a dónde acudir? Mama, ya, están aquí. Lucía llamó desde la puerta. Los primeros llegaron timidamente. Una joven, apenas de 20 años, con el vientre hinchado y la vergüenza en los ojos. Sin marido, sin familia dispuesta a reclamarla. Había oído rumores de una viuda en un convento que no hacía preguntas, que no juzgaba. ¿Cómo te llamas? Preguntó Catalina con suavidad. Mercedes, susurró la chica. No tengo a dónde ir, dicen que tú. Dicen que ayudas a mujeres como yo. No hay mujeres como tú, dijo Catalina con firmeza. Solo hay mujeres que necesitan ayuda. Pasa. Aquí estás a salvo. Mercedes fue la primera, pero no la última. La noticia se difundió por los pueblos de Castilla. Había un lugar, un santuario, donde podían acudir mujeres desesperadas. Mujeres huyendo de maridos violentos. Mujeres embarazadas y abandonadas. Mujeres cuyas familias los habían expulsado. Mujeres que simplemente se habían quedado sin options en un mundo que les daba tan pocas. El convento de Santa Teresa del Silencio se convirtió en un refugio. Catalina usó el oro de Isabel con cuidado y sabiduría. Contrató a una matrona para que viviera en el recinto. Estableció una pequeña granja, gallinas, un huerto, dos cabras lecheras. Negoció con comerciantes en San Esteban precios justos en los suministros. Enseñó a las mujeres que venían a leer y a escribir, a lavar cuentas, a tener habilidades más allá del matrimonio. Miguel y Lucía ayudaron a enseñar a los niños más pequeños que venían con sus madres. Ana, que ahora tenía 5 años, llegaba con los bebés. Su naturaleza dulce era perfecta para calmar a los bebés asustados. En menos de un año, 22 mujeres, y sus hijos vivían en el convento. Trabajaron juntos, se apoyaron mutuamente, crearon una comunidad donde no existe ninguna. Los vastos y vacíos pasillos llenos de voces, de risas, de vida. Al principio, los habitantes del pueblo no sabían qué pensar. Don Rafael, el notario que había vendido a Catalina la propiedad maldita, vino a visitarla con sospecha en los ojos, esperando encontrar un escándalo. En cambio, encontró orden. Limpieza. Mujeres aprendiendo oficios, niños siendo educados, una comunidad funcional. Se fue confundido, pero impresionado. Ha hecho algo extraordinario aquí, señor Méndez, admitió. Algo que no habría creído posible. Otros eran menos amables. Dona Gertrudis, cunada de Catalina, llegó un día en su elegante carriage, con el rostro fruncido por la desaprobación. Así que esto es lo que habéis hecho con vuestra herencia, ese burlo, mirando a las mujeres que trabajaban en el jardín. Creó un refugio para mujeres quedas. Por los pecadores. Catalina la miró con calma, y no la viuda desesperada que había suplicado ayuda. He creado un refugio para las mujeres que lo necesitaban. Mujeres como yo. Mujeres que se quedaron sin nada cuando los hombres en sus vidas les falaron. Si eso los convierte en pecadores, entonces soy el mayor pecador de todos. ¿Has desenredado el nombre de la familia, Cicio Gertrudis? No, dijo Catalina con firmeza. Fernando desenredó el nombre de la familia con sus juegos de azar y sus deudas. Lo desenredaste cuando recasaste a sus hijos. Simplemente estoy sobreviviendo y ayudando a otros a sobrevivir. Ahora, a menos que hayas venido a ofrecer ayuda, en lugar de juzgar, te pedir que te marches. Gertrudis así fue, balbuceando de indignación. Pero su visita tuvo un efecto inesperado, llamó la atención sobre el refugio.
Otras mujeres admiradas, quizás recordando sus propios momentos desesperados, empezaron a enviar donations. Tila para coser. Dinero para suministros. Muebles usados. El refugio creció. Para el segundo año, Catalina había establecido un pequeño taller donde las mujeres hacían encajes preciosos y intrincados que podían venderse en Madrid y Barcelona. Los ingresos hicieron que el refugio fuera sostenible y independiente. En la capilla, colgó un pequeño retrato que había encargado la hermana Isabel, pintado a partir de las descripciones de Catalina, sosteniendo un bebé. Debajo una placa, en memoria de Isabel y María, que sufrieron en silencio. Que nunca digamos que otra mujer sufre sola. Cada mujer que vino al refugio escuchó la historia de Isabel. No como una historia de fantasmas, no como una advertencia, sino como un recordatorio. Un recordatorio de lo que ocurría cuando la sociedad abandonaba a sus más vulnerables. Un recordatorio de la fuerza que se necesita para sobrevivir. Un recordatorio de que la compasión puede romper incluso las cadenas más largas. En el tercer aniversario de su llegada, Catalina se quedó en el cementerio al anochecer, colocando flores en la tumba de Isabel. Miguel, que ya tenía 11 años, estaba a su lado. Lucia y Ana estaban en el convento, ayudando a preparar la cena para 36 residentes. ¿Crees que ella lo sabe? Preguntó Miguel. ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué es ella? Lo que crió su sufrimiento. Catalina reflexionó. Creo que lo supo en el momento en que la libramos. Nos dio este regalo, el tesoro, sí, pero también su historia. Su ejemplo de sobrevivir a lo imposible. Cada mujer que encuentra seguridad aquí, cada niño que crece sin vergüenza, ese es el legado de Isabel. Y el tuyo, dijo Miguel. Podrías haber cogido el dinero y haber ido. Empezamos de cero, en un sitio donde nadie nos conoce. Pero te cuidaste. Me cuid por Isabel, dijo Catalina simplemente. Porque cuando la encontré, me di cuenta, podría haber sido ella. En otro tiempo, con unas cuantas opciones distintas, podría haber sido yo quien estuviera encerrado y olvidado. Todos estamos más cerca de la desesperación de lo que nos gusta pensar. La única diferencia entre Isabel y las mujeres que la encarcelaron era la circunstancia. Y suerte. Mientras regresaban al convento, las luces brillando cálidamente en las ventanas y las voces que se extendían en la noche, Catalina sintió algo que no había sentido en años. Pause. Proposito. El convento de Santa Teresa del Silencio ya no era un lugar de terror y aislamiento. Era un lugar de segundas oportunidades, de comunidad, de esperanza. Y eso, pensó Catalina, era la mejor venganza contra la crueldad que había provocado el sufrimiento de Isabel, transformar ese mismo espacio en su opuesto. 22 años después de que Catalina cruzara por primera vez las puertas del convento de Santa Teresa del Silencio, se encontraba, en el mismo patio, observando a una nueva generación tocar. Ahora tenía 62 años, el pelo plateado, las manos nudosas por la artritis. Pero sus ojos seguían siendo agudos, su columna en recta. Se había ganado cada línea de su rostro, cada dolor en sus huesos. El refugio se había convertido en una institución. Durante más de 2 décadas, más de 300 mujeres habían encontrado refugio dentro de sus muros. Algunos se quedaron meses, recuperando fuerzas antes de aventurarse de nuevo en el mundo. Otros, como Mercedes, esa primera chica asustada, se quedaron permanentemente, haciendo del convento su hogar. Mercedes tenía ya 38 años, era la maestra del refugio.
sus propios hiosio adultos y enseñando a su lado. El bebé que había lavado avergonzada se había convertido en un joven que estudiaba medicina en Valladolid, decidido a servir a las comunidades que más lo necesitaban. Miguel se había convertido en abogado, trabajando para cambiar leyes que castigaban a las mujeres por circunstancias ajenas a su control. Ejerció en Madrid, pero visitaba con frecuencia, llevando a su esposa y a sus dos hijas para pasar los veranos en el refugio. Lucia había tomado órdenes sagradas, no las restrictivas órdenes de la antigua iglesia, sino un nuevo tipo de servicio. Gestionó un refugio hermano en Zaragoza, ampliando la red de lugares seguros para mujeres desesperadas. Y Ana, la dulce Ana, se había convertido en comadrona como la mujer que Catalina había contratado primero. Había dado a luz a 63 bebés en el refugio, cada uno recibido con alegría, en vez de vergüenza. Pero el mayor orgullo de Catalina no fue el éxito de sus hijos. Era la propia comunidad. El convento albergaba ahora a 42 mujeres, y sus hijos. Dirigían un próspero taller de encaje que empleaba a mujeres de los pueblos cercanos. Habían establecido una pequeña clínica. Habían empezado una biblioteca de préstamo. Habían creado una escuela que educaba tanto a chicos como a niñas, revolucionaria para la Castilla rural. El convento maldito pasó a conocerse como el refugio de Santa Isabel. Refugio de Santa Isabel. Por supuesto, la Iglesia Católica no reconoció oficialmente a Isabel como santa. Pero las mujeres que iban allí entendían su sufrimiento. Honoraron su memoria. Esa noche en particular, Catalina se dirigió despacio al cementerio como hacía cada semana. La tumba de Isabel estaba bien cuidada, siempre con flores frescas. La cruz de madera hacía tiempo que había sido reemplazada por un marcador de piedra adecuado. Hola, viejo amigo, dijo Catalina, sentándose con cuidado en el banco que Miguel había construido junto a la tumba. Te he traído noticias. Habló con Isabel como siempre, contando los éxitos del refugio, las mujeres que habían encontrado seguridad, los niños que se habían hecho fuertes. A veces lo contaba a Isabel los desafíos, los habitantes del pueblo que han desaprobaban, los sacerdotes que los llamaban herejes, las dificultades económicas. Hoy tenía noticias diferentes. El médico dice que mi corazón está cansado, dijo Catalina con tono conversacional. Dice que debería descansar más. Pero ya me conoces, nunca así me dio bien descansar. Además, todavía queda mucho por hacer. Una brisa se cerraba por el cementerio, trayendo el aroma del jazmín desde el jardín. Catalina cerró los ojos, diciendo que el sol calentara su rostro. ¿Sabes en qué pienso, Isabel? Pienso en aquella primera noche, cuando te llorar a través de las paredes. Estaba tan asustada. Quería correr. Pero no tenía a dónde correr. Y eso lo cambió todo. Eso fue lo que me dio valor. No violencia, sino desesperación. Se detuvo, reuniendo sus pensamientos. Me enseñaste algo importante. Me enseñaste que la diferencia entre héroe y víctima suele ser solo una oportunidad. Sobreviviste 43 años de infierno no porque fueras extraordinario, sino porque no tenías elección. Y cuando te encontré, te hallé no porque fuera noble, sino porque me six reflejada, en tu sufrimiento. Otra pausa. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas, y dorados. Así que gracias, Isabel. Gracias por sobrevivir lo suficiente para que te encontrara. Gracias por tu historia, tu fortaleza, tu tesoro. Pero sobre todo, gracias por mostrarme lo que es posible cuando nos negamos a abandonarnos. Catalina se levantó despacio,
sus articulations protestando. Coloco una flor más en la tumba. Una rosa blanca, la favorita de Isabel, cultivada en el jardín del convento. Mientras volvía al refugio, vio a Mercedes en la puerta, dando la bienvenida a un recién legado. Una joven, asustada y sola, aferrada a una pequeña bolsa de pertenencias. La misma expresión que Catalina había visto en el espejo hace 22 años. Mercedes lo hablaba con suavidad, ofreciendo agua, prometiendo seguridad. De la misma manera que Catalina había recibido a Mercedes hace tantos años. El ciclo continuó. Mujeres ayudando a mujeres. La desesperación se transforma en esperanza. Esa noche, Catalina murió pacíficamente en su sueño, rodeada de las mujeres y niños que la llamaban Mama Catalina. Murió sabiendo que el refugio continuaría, que el legado de Isabel perduraría, que ninguna mujer que viniera a pedir ayuda sería rechazada. La enterraron junto a Isabel, bajo una sencilla piedra que decía, Catalina Méndez, 1857–1920. Converso tierra maldita and tierra sagrada. Si esta historia te ha tocado, déjame saber en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Catalina? ¿Te habrías cuidado y ayudado? ¿O te habrías lavado el tesoro y huido? ¿Habrías abierto esa puerta salida? Suscribid para más historias de terror gótico donde los verdaderos monstruos son la crueldad que nos hacemos entre nosotros, y los verdaderos héroes son aquellos que se niegan a dejar que esa crueldad gane. Recuerda, el sufrimiento de toda mujer importa. Cada historia merece ser escuchada. Y veces, los lugares más encantados no están atormentados por fantasmas, están atormentados por los vivos que hemos olvidado. Hasta la próxima historia.